హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అనిల్ కుమార్ అలే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి ఒక స్మార్ట్ వాచ్ని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. నాయిస్ ColorFit Pulseని. లేటెస్ట్గా ఇది నేను బ్రాడ్ దిస్ స్మార్ట్ వాచ్. సో ఇది మీ ముందుకు అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. దీని స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ ఫీచర్స్ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనేది, సెట్టింగ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను స్టెప్ బై స్టెప్. లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ నౌ. సో ముందుగా అయితే దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాము. ఇది ఫ్రంట్ లుక్ ఈ విధంగా ఉంది. నేను బ్లాక్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇది బడ్జెట్ స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దీన్ని రీసెంట్లీ 1799కి పర్చేజ్ చేశాను, అంటే ఆల్మోస్ట్ 1800. సో ఇది బడ్జెట్ స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా 12 days అయితే బ్యాకప్ అయితే కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నాయిస్ అని ఉంటుంది, కింద ColorFit Pulse అనేది ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఫ్రంట్ లుక్ అయితే ఉంటుంది. ఇక్కడ డిజైన్ వైడ్ ఇండియా అనేది లెఫ్ట్ సైడ్లో ఇచ్చారు. నెంబర్ 1 బ్రాండ్ అనేది ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇది బ్యాక్ సైడ్ 1.4 టచ్ స్క్రీన్. సో ఇది లేట్ చేయకుండా అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాము. సో అది కిందకి డ్రాగ్ చేసినట్లయితే పైకి ఈ విధంగా పుష్ చేసినట్లయితే ఓపెన్ అవుతుంది. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే అన్బాక్సింగ్ చేయగానే ఈ విధంగా వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ అనేది మన బెస్ట్ క్రికెటర్ అయితే ఫోటో అయితే సిగ్నేచర్ అయితే ఉన్నది. ఇక్కడ రిజిస్టర్డ్ యువర్ వారంటీ క్యూఆర్ కోడ్ అయితే ఉన్నది. ఇక్కడ స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చారు నాయిస్ది. దీని ప్యాడ్ అయితే ఇచ్చారు, అట్లనే సేఫ్ కోసం ఈ విధంగా సేఫ్ కోసం ప్యాడ్ అయితే ఇచ్చారు టాప్లో. సో ఇది స్మార్ట్ వాచ్. నేను బ్లాక్ కలర్ అయితే తీసుకున్నాను. సో ఇన్సైడ్లో అయితే USB ఛార్జర్ అయితే ఉన్నది విత్ మ్యాగ్నెటిక్ తోటి. ఇంకా మాన్యువల్ అయితే ఉన్నది. ఇది USB, ఇది మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్, పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్. ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇది USB పోర్ట్. సో ఇది మాన్యువల్ చూసినట్లయితే ఇన్సైడ్లో నాయిస్ అని ఫ్రంట్ ఇచ్చారు. ఈ విధంగా ఇన్సైడ్లో ఇన్సైడ్ మాన్యువల్లో
ఫుల్ డీటెయిల్స్గా మాన్యువల్లో ఇచ్చారు. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలనేది కూడా ఇచ్చారు. మ్యాగ్నెట్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి, పవర్ ఆన్ పవర్ ఆఫ్, ఫుల్ డీటెయిల్గా మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి అండ్ ఏ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేయాలనేది క్యూఆర్ కోడ్ కూడా ఇచ్చారు. అదేవిధంగా మనం స్పెసిఫికేషన్ చూసినట్లయితే వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ అయితే ఇచ్చారు, కాల్ రిజెక్టెడ్ ఇచ్చారు, అలారం ఇచ్చారు, ఫైండ్ మై ఫోన్ ఇచ్చారు, టైమర్ అండ్ స్టాప్ వాచ్, వాక్ రిమైండర్, అదేవిధంగా వేక్ జెస్టర్ అని ఇచ్చారు, క్యాలెండర్ రిమైండర్, వైబ్రేషన్ అలర్ట్, రిమైండ్ మ్యూజిక్ కంట్రోల్ ఇచ్చారు, డు నాట్ డిస్టర్బ్ మోడ్ ఇచ్చారు, స్లీప్ మోడ్ ఇచ్చారు, స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్ కంట్రోల్ అనేది ఇది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి మన స్పెసిఫికేషన్స్ ఈ ఫోన్లో ఉన్నవి. సో ఇది కలర్స్ అయితే 5 కలర్స్ అయితే అవైలబిలిటీ ఇచ్చారు. సో లేట్ చేయకుండా ఫోన్ అయితే ఆన్ చేద్దాము. టాప్ మీద ఉన్న స్క్రీన్ అయితే మనము దాన్ని తీసేద్దాము. బ్యాక్ సైడ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ పవర్ఫుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్ అండ్ అదేవిధంగా పవర్ఫుల్ పల్స్ రేట్ని అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ పల్స్ రేట్ అయితే చూపిస్తుంది. ఈ విధంగా బ్లాక్ అయితే మనం కలర్ ఎంచుకున్నాము. సో స్క్రీన్ మీద ఉన్న కవర్ తీసేద్దాము. ఇది మనం స్క్రీన్ మీద కవర్ని రిమూవ్ చేసినట్టయితే చాలా ఎడ్జబుల్గా మనకి 3D ఎడ్జ్లో కలర్ అయితే మనకి బాగుంది. సింగిల్ బటన్ ఇచ్చారు, దాన్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మనకి ఆన్ అవుతుంది. 1 సెకండ్ 2 సెకండ్ లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఆన్ అవుతుంది. ఆన్ అయితే అయిపోయింది. నాయిస్ అని వచ్చింది. క్యూఆర్ కోడ్ డౌన్లోడ్ అండ్ పేర్ విత్ డివైస్ అనేది వచ్చింది. సో మీ స్మార్ట్ వాచ్ తీసుకొని దీన్ని స్కాన్ చేసినట్లయితే ముందుగా అయితే మీరు నాయిస్ అనేది యాప్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేశాను. సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ పేర్ అని బటన్ వస్తుంది, దాన్ని క్లిక్ చేయండి, అలౌ చేయండి. స్కాన్ అయితే అవుతుంది. ఈ విధంగా సింపుల్గా ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయితే అవుతుంది. సో కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. ఇలా ఫాస్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూసినట్టయితే వాకింగ్ డీటెయిల్స్, పల్స్ రేట్ డీటెయిల్స్, ఎవ్రీథింగ్ మీకు డీటెయిల్స్ అయితే చూపిస్తుంది. నేను ఇప్పుడు రీసెంట్లీ నేను అదే రోజు కొన్నాను కాబట్టి నేను డీటెయిల్స్ ఏమీ రచలేదు. ఆఫ్టర్ 1 వీక్ తర్వాత నేను దీని రివ్యూ ఏ విధంగా ఉన్నదో వీడియో కూడా చేసి చూపిస్తాను. సో తీసుకోవచ్చా తీసుకోవద్దా అనేసి నేను ఏ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా వీడియో చేస్తాను. వెయిట్ ఫర్ దట్ వీడియో. ప్లీజ్ స్టే ట్యూన్ మై ఛానల్. నా ఛానల్ కనుక మీరు మొదటిసారి చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.
చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీకు వాక్ డీటెయిల్స్, రిమైండర్ అండ్ స్టెప్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇలా డీటెయిల్ మీకు ఫ్రంట్ టాప్లో చూపిస్తుంది. సో వన్స్ మనం దీని సెట్టింగ్ చూసినట్లయితే మనకి టాప్లో ఈ విధంగా మనకి నాయిస్ వాచ్, స్మార్ట్ వాచ్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఆర్డర్ రేట్, అలారం, రికార్డ్స్, బీటీ మ్యూజిక్, స్పోర్ట్స్ మోడ్, అదేవిధంగా రికార్డ్స్ అండ్ బెడ్ ఆక్సిజన్స్, అదేవిధంగా స్టాప్ వాచ్, వెదర్ రిపోర్ట్ అండ్ సెట్టింగ్స్. సో ఇన్సైడ్ ఫీచర్స్ అయితే ఇవైతే ఉన్నాయి. సో ఇది స్మార్ట్ వాచెస్లో బెస్ట్ స్మార్ట్ వాచ్ అయితే నేను రికమెండ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే లో బడ్జెట్లో ఎనీబడీస్ బై దిస్ స్మార్ట్ వాచ్. ఎందుకంటే మనకి 1799లో మా ఆన్లైన్లో అయితే సేమ్ ప్రైస్ అయితే ఉన్నది. అది బయట కూడా సేమ్ ప్రైస్కి పర్చేస్ చేయొచ్చు. అంటే బ్రాండెడ్ షోరూంలో సేమ్ ప్రైస్కి పర్చేస్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఇది బెస్ట్ బడ్జెట్ స్మార్ట్ వాచ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో వన్స్ అగైన్ అదేవిధంగా మనం ఇక్కడ మెసేజ్ అలర్ట్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ అదేవిధంగా హార్ట్ రేట్, బ్లడ్ పల్సెస్, ఈ విధంగా మనకి వీక్లీ టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేది మనకి ఇచ్చాడు రికార్డులో. సో మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసినట్టయితే SMS కూడా చూపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ ఈ ఫుల్ డీటెయిల్స్ మీకు విత్ రికార్డ్స్ తోటి ఆఫ్టర్ 1 వీక్ నేను రివ్యూ అయితే చేస్తాను. సో ఇది లాంగ్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే మనకి స్క్రీన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ విధంగా. సెకండ్ థింగ్, దీనికి 4 అయితే మనకి కంపెనీ వాళ్ళు అయితే ఇచ్చారు. మీరు కస్టమ్ కూడా దీన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫుల్ డీటెయిల్స్గా నేను నెక్స్ట్ రివ్యూలో చూపిస్తాను. ఫుల్ సెట్టింగ్స్ ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి, ఈ విధంగా సెట్టింగ్ చేయాలన్నది. సో టచ్ అయితే మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఈ విధంగా ఉంది. వన్స్ ఛార్జింగ్ అయితే పెడదాము, ఈ విధంగా ఛార్జింగ్ అనేది చూస్తాను. సో ఇది ఓపెన్ చేసేసి ఇది మ్యాగ్నెట్, దీనికి టచ్ చేయాలి. వావ్, లాంగ్లో ఉన్నప్పుడే దాన్ని తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. ఎందుకంటే మీరు ఉల్టా పెట్టినట్లయితే అది టచ్ తీసుకోదు, అది ఎందుకంటే అది రిజెక్ట్ చేస్తుంది. కరెక్ట్ పెట్టినప్పుడు అయితే ఆటోమేటిక్గా తీసేసుకుంటుంది. మనం USB తోటైనా ఛార్జింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నాకు CPU పెడుతున్నాను. చూడండి 43%. సో ఛార్జ్ అయితే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.